instantaneous rate. Since it is reactant, we are using minus sign. D म्हणजे change. D upon dt is speed. Integration of dx is equal to x. Integration of 1 upon x dx is equal to ln of x, natural log of x. Half life काय असतं? So when the reactant concentration reaches to 1/2 of its initial value. Hello and welcome back to SantChemistry. So I hope you're awesome. Why? Because I am awesome. Okay, chala. So today in this video we will be going for integrated rate law. या चॅप्टर मधला सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सगळ्यात आणि मोस्ट सेम असतं मला माहिती आहे, ट्रोल करू नका. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. त्याच्या आधी व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड, आय गेस दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. सो पहिले दोन पार्ट नीट प्रॉपर बघून घ्या, कारण इट्स अ लिंक. ओके, सो लेट्स गो टू दी इंटिग्रेटेड रेट लॉ. त्याच्या आधी व्हॉट इज मेंट बाय इंटिग्रेशन? Integration in mathematics will be basically the sum, or we can say bringing together small things. त्याला म्हणतो आपण इंटिग्रेशन, राईट आहे. आता हे इंटिग्रेशन आपण जेव्हा करतो तेव्हा वी नीड स्मॉल व्हॅल्यूज. सिमिलरली इन इंटिग्रेटेड रेट लॉ वी ब्रिंग टुगेदर द स्मॉल रेट ऑफ रिएक्शन. म्हणजे टिल नाउ वी हॅव डिस्कस्ड डिफरन्शियल रेट लॉ. म्हणजे कोणता? Instantaneous rate at particular instant. We have also discussed rate law. बरोबर आहे? इंस्टंटेनियस रेट अँड रेट लॉ वी हॅव डिस्कस्ड. त्या दोघांना आपण आता सम करणार अँड वील गेट इंटिग्रेटेड रेट लॉ. ओके, चलो, इफ इट इज क्लिअर लेट्स स्टार्ट विथ इट. त्याच्या आधी आपण स्टडी करणार फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर झिरो ऑर्डर, अँड दोघांची हाफ लाईफ. तो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट वन. लेट्स गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर. Integrated rate law for first order reactions. Now first order reaction साठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय असणार आपल्याला? We need to consider a first order reaction, right? So we'll say consider a first order reaction. Okay, we'll say A giving product is my first order reaction. Are we okay? If yes, for this what is the rate law? The rate law for this reaction, since it is first order, we can say the rate is equal to k into a raised to 1 because it's a first order. So इथे 1 येणार. समजते आपल्याला हे? That is rate law, equation number 1. And instantaneous rate, that is rate is equal to k into, एक मिनिट, के नाही त्यामध्ये. इफ इट इज रिएक्टंट ओनली तर वी राईट फॉर इंस्टंटेनियस रेट वी राईट मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. आय होप यू रिमेंबर दिस. आपण हे केलंय इन द फर्स्ट व्हिडिओ ऑफ दिस चॅप्टर इट सेल्फ. इंस्टंटेनियस रेट, सिन्स इट इज रिएक्टंट वी आर युझिंग मायनस साइन. डी म्हणजे चेंज, डी अपॉन डी टी इज स्पीड. आठवत नसेल आधी पहिला व्हिडिओ बघून घ्या आणि मग इकडे या. ठीक आहे, I will give the link in description for the first video. Okay, चला, if you are comfortable with this, let's move ahead. याला आपण इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. So if you check equation 1 and equation 2, दोघांमध्ये लेफ्ट हँड साइड्स आर सेम. Therefore we can say from equation 1 and 2 we can equate equation 1 and 2. We get k into concentration of A is equal to minus d concentration of A upon dt.
आर वी ओके? येस. आता एक सिंपल पॉइंट असतो, टू इंटिग्रेट समथिंग वी नीड अ व्हेरिएबल. मग व्हेरिएबल काय असतो? द नंबर विच हॅज डी इन फ्रंट ऑफ दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएबल. सिंपल, बरोबर. आता याच्यामध्ये वी हॅव टू व्हेरिएबल्स, पण बोथ आर ऑन दी सेम साइड. मग वी नीड सम ऍडजस्टमेंट. आय होप यू आर विथ मी. आय होप यू ऑल आर विथ मी, राईट? चला, आता याला आपण करूया इंटिग्रेट. त्याच्या आधी लेट्स ऍडजस्ट दिस. सो के इंटू, याला मी इथे शिफ्ट करतो. सो आय गेट के इंटू डी टी इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. समजतंय हे? इट वेंट देअर, इट केम हिअर. सिंपल. ओके. आता वी नीड टू इंटिग्रेट दिस. याला आपण इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. टू इंटिग्रेट समथिंग वी नीड लिमिट्स. लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट. म्हणजे इथून इथपर्यंत. फॉर एक्झाम्पल, इफ युअर स्कूल ऑर्गनायझेस पिकनिक अँड दे से फ्रॉम 7th to 10th can participate. So what does that mean? 7th is the lower limit and 10th is the upper limit. बरोबर. सेम इथे करायचं आपल्याला. इंटिग्रेशन पण कुठून? फ्रॉम लोअर लिमिट. कुठपर्यंत? फ्रॉम अप्पर लिमिट. ओके. सो फॉर इच व्हेरिएबल विल सेट अ लिमिट. सो लेट्स इंटिग्रेट equation 3 within limits. For t, the lower limit is 0 and from 0 to upper limit t. For concentration of A, the lower limit is concentration of A naught to upper limit concentration of A t. समजता है? ओके. नाउ लेट्स इंटिग्रेट. रिमेंबर, इंटिग्रेशनचा सगळ्यात पहिला नियम असतो, कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज विल बी केप्ट आउटसाइड द इंटिग्रेशन. समजतंय? कॉन्स्टंट विल बी केप्ट आउटसाइड द इंटिग्रेशन. सो ज्याच्याकडे व्हेरिएबल नाही, ज्याच्याकडे डी नसेल, तो कॉन्स्टंट असणार आहे. सो के इज कॉन्स्टंट हियर. सो के विल बी केप्ट आउटसाइड द इंटिग्रेशन. इनसाइड दॅट वी हॅव डी टी, इंटिग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to t. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट t इज इक्वल टू, इथे मायनस साइन कॉन्स्टंट आहे, तो मायनस विल बी केप्ट आउटसाइड इंटिग्रेशन. याला मी मुद्दाम असं लिहितोय, 1 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. गेटिंग दिस पॉइंट? येस. ओके. इफ यू आर ओके विथ दिस, नाउ there are some rules. If you know the rules, you can fast forward. If you don't know the rules, please focus on this carefully. So integration of dx is equal to x. हा नियम आहे. If we have dx, it will be equal to x. But if we have dt, ते काय येणार? k. dx असतो x, मग x t काय होईल? dt will be t. समजतंय? हो? I'll repeat. If integration of dx is equal to x is a rule, then integration of dt will be equal to t. Lower limit 0, upper limit t. Are we okay? Chalo, good. Is equal to. On this side we have 1 upon a dA. So for that also we have one rule. Integration of 1 upon x dx is equal to ln of x. Natural log of x. Okay. Therefore for x we have this rule. So for 1 upon a dA, we'll write minus ln concentration of a. Lower limit a naught. Upper limit a t. Are we okay with this? Pakka? Chalo. Now one more rule. Upper limit minus lower limit. If you know the rules, no problem with it, go for it, very good. But if you don't know the rules, हे rules proper focus करा त्यावरती, because त्याच्यावर हे पूर्ण डेरिवेशन अवलंबित आहे. अवलंबित खतरनाक वर्ड आहे. चलो, if you are comfortable, now the next upper limit minus lower limit. Upper limit is t, lower limit is 0.
this is 0. Therefore k into upper limit t minus lower limit 0 is equal to minus ln upper limit is, याला आपण बाहेर ठेवू मायनस साइनला, अपर लिमिट इज ए टी मायनस लोअर लिमिट इज ए नॉट, बरोबर. फाइन. सो इफ यू ओपन द ब्रॅकेट व्हॉट डू वी गेट, देअरफॉर के इंटू टी पुढचा 0 झाला इज इक्वल टू ln ऑफ this minus minus becomes plus, this becomes minus, so a naught पुढे येणार minus ln of concentration of a t, बरोबर. one more rule we know, ln of a minus ln of b will be ln of a upon b, म्हणजे log of a minus log of b is equal to log of a upon b is the rule. Therefore k into t is equal to ln concentration of a naught, हा पुढे ना मायनस वाला खाली जाईल, concentration of a t. अजून एक पॉइंट, if I shift this t here we get k is equal to 1 upon t ln concentration of a naught upon concentration of a t. आता एक शेवटचा रूल मग झाला, I know multiple rules I am giving but the important आहे. So last is, if you are going from ln to log to the base 10 we multiply by 2.303. okay, chalo, so let's write the last step in this. K is equal to 2.303. since we are going from ln to log to the base 10 आपण multiply केलं. okay, so here we get concentration of a naught upon concentration of a t and that's it, final equation. okay, where k हा एक राऊंड गेला इकडे, आपण हा टी खाल्ला, आपण म्हणजे मी, माझं पोट भरलं, सो आता मी त्याला परत दिला. जोकचा पार्ट एकदा चेक करून घ्या, समजतंय का. आणि याच्यामध्ये टी वी नो इट इज टाइम, वेअर concentration of a naught is initial concentration and concentration of AT is final concentration. So make sure you write this also. एकदा पटकन पूर्ण डेरिवेशन चेक करून घ्या. If we have any query please write that in comments. काही डाऊट असेल we will definitely answer that. okay, हे लिहून घ्या, याची खूप वेळा प्रॅक्टिस करायची, कमीत कमी 5-7 वेळा याची प्रॅक्टिस करा राईट अवे आफ्टर फिनिशिंग दिस व्हिडिओ. ओके, चला विल मूव टू दी हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पटकन. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दी हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट मी राईट बी हियर. हाफ लाईफ, सगळ्यात पहिल्यांदा व्हॉट इज मेंट बाय हाफ लाईफ. हाफ लाईफ काय असतं, सो वेन द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन रिचेस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. म्हणजे एक तर सिंपल बघा, रिएक्शन स्पीड इज नेव्हर कॉन्स्टंट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. सो रिएक्शन मे स्टार्ट विथ some different speed, reaction may proceed with some different speed and reaction may end with some different speed. okay, so we have to focus on reactant concentration, not on time. So the time when reactant concentration, if we have used 100% that becomes 50%. okay, त्यावेळेला आपण म्हणतो half life. So what is half life? Let me define that properly. The time when reactant concentration falls to 1/2 म्हणजे अर्ध, 1/2 of its initial value. The time when reactant concentration falls to 1/2 of its initial value, त्याला म्हणतो आपण हाफ लाईफ. याला आपण सिम्बलाइज करतो असं,
T1/2. Okay, fine. If we are okay with this, this is our half life. आता हाफ आर म्हणजे आपली नाही रिएक्शनची हाफ लाईफ. ओके, नाव इफ आय वॉन्ट टू फाइंड आउट दी हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एकदम सिंपल आहे. सगळ्यात पहिलं आपण कन्सिडर करणार दी इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो हियर विल से as we know the integrated rate law for first order reaction, अक्षर खूपच खराब व्हायला लागलाय. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A naught upon AT. What we know is at half life T is equal to T half, and when we have this concentration of AT, म्हणजे final concentration will be A naught divided by 2, इनिशियलच्या अर्ध. समजते आपलं हे, दॅट इज कॉल्ड एज दी हाफ लाईफ. इझी. नाव विल पुट, काय झालं रे, स्कॅम झाला. सो नाव विल पुट दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. इफ यू से याला 2 म्हणू आपण, याला 3 म्हणूया. सो व्हॉट डू वी गेट हियर फ्रॉम equation 1, 2 and 3? What we get is K is equal to 2.303. Instead of writing T, we'll write, let me use different color, we'll write T 1/2. बरोबर ना? Log to the base 10, A naught will remain A naught, and AT we will write as A naught divided by 2, isn't it? Instead of 80, we are writing A naught by 2. Okay? काय होतं याला? हाँ. So here, can we cancel this? A naught cancelled. 1 upon 2 will go up. So therefore, K is equal to 2.303 upon T1/2, T half, log to the base 10. This 2 goes up, so log of 2. And we know log of 2 is 0.3010. okay, माहित नसेल तर व्हेरीफाय करून घ्या. इट इज 0.3010. so therefore K is equal to 2.303 upon T half. याची व्हॅल्यू येते 0.3010. so it will multiply here, and if you multiply this, let me calculate. Got the answer. मला आन्सर ऑलरेडी माहिती आहे हे. सो द आन्सर इज 0.693, and the final answer, therefore T half is equal to 0.693 upon K. That is your final formula for the half life of first order reaction. Easy है, where K is rate constant, T half is half life. Simple. चला इथं चेक करा, लिहून घ्या, और at least take a screenshot of this. Now we'll go to the integrated rate law for the zero order reaction. Interesting है, चला मग पटकन. Okay, now the next topic is integrated rate law for the zero order reactions. Okay, काय असणार मग? फर्स्ट स्टेप काय असणार? गेस करा. Simple. Consider a zero order reaction. So let's write that. Consider a zero order reaction. What is it? Again same, A giving product. Okay, reaction आपण same ठेवू, भेदभाव करायचं नाही अजिबात. Okay, so for this, now what will be the rate law? Rate law काय असतो? Proportional to reactant concentration. So we'll say
rate is equal to K into concentration of A raised to power 0, because it is zero order, so raised to power 0, and therefore the rate law will be equal to K, कारण anything raised to 0 is 1. Simple. Okay, so we got this equation number 1. I hope clear. नसेल तर एकदा परत रिवाइंड करून बघा. Power 0 का आली because it's a zero order reaction and anything raised to 0 is 1. This is our rate law. And instantaneous rate म्हणजेच differential rate will be rate is equal to minus d concentration of A upon dt. Why minus? Because A is a reactant. समजतंय? Going well? चलो, good. Equation number 2. आता काय करायचं? Simple. Equation 1 and 2 compare करायचे. If we check, the left hand sides are same. बरोबर? चला मग पटकन without wasting time, let's say from equation 1 and 2, what do we get here? Let me write that on the other side. उगाच कंजूसी करायला नको. काय म्हणता? हा, बरोबर. So from equation 1 and 2 we can say K is equal to minus d concentration of A upon dt. Barabar? So here, as we know, we need variables on two other sides. So we'll shift one variable on this side. dt will shifted on the left hand side. Therefore, we get K into dt is equal to minus d concentration of A. याला आपण equation number 3 म्हणू. Okay? Now, we need to integrate equation number 3 between the limits. बरोबर ना? Smart. So, integrating equation 3 within limits. So, for t, for dt we'll say t, lower limit is 0, upper limit is t. For concentration of A, lower limit is concentration of A naught and upper limit is concentration of A t. Correct? Okay. So let's put that in this and integrate equation number 3. As per rule, सगळ्यात पहिला पॉइंट काय असतो? बोला बोला बोला. बरोबर. Constant will be kept outside the integration, right? So on left hand side we have K constant. So therefore we can say K into integration of dt, lower limit 0, upper limit t, is equal to, minus sign will be kept outside the integration because minus sign is a constant. So minus integration of d concentration of A going from concentration of A naught, upper limit concentration of A t. I know I have mentioned rules in the previous one. I am writing it again for understanding. So integration of dx is equal to x is the only formula that we have to apply in this case. dt, d concentration of A. The next answer will be K into dt चा answer येतं t, 0 to t is equal to minus, here we'll write concentration of A. बरोबर ना? If dx is equal to x, dt is equal to t, and d concentration of A will be equal to concentration of A. Simple. Okay. So here, as per parampara, as per rule, lower limit and upper limit to be set. याच्या पुढे थोडं झूम आउट करू म्हणजे ऑल विल फिट इन द सेम स्क्रीन. ओके. याच्यानंतर काय तर मग वन मोर रूल, अप्पर मायनस लोअर लिमिट. मायनस lower limit. Okay, so upper limit here is t. Therefore, we get K
inside bracket t minus 0 is equal to minus inside bracket we have concentration of AT minus concentration of A naught. Therefore आता याला आपण मल्टिप्लाय करणार, we get K into T is equal to, if you open the bracket, concentration of A naught minus concentration of A T. Last step, therefore K is equal to concentration of A naught minus concentration of A T upon T. That is the final answer. हा T वाटत नाहीये. झालं. That is the integrated rate law for the zero order reaction. इतकं simple आहे. Okay, so initial minus final concentration upon time is the formula for integrated rate law for the zero order reaction. यात key point काय आहे? Here itself we have cleared it. Zero order म्हणजे concentration of A raised to 0, and if you put that properly, the rest is very simple. Okay, चला याचा पटकन स्क्रीनशॉट घ्या किंवा लिहून काढा हे. Then we'll move to the half life of zero order reaction. चला fast. Okay, now half life of zero order reactions. Exact carbon copy of half life of first order reaction. आता मी त्याला परत डिफाइन नाही करत आहे. तुम्ही सांगा बरं, व्हॉट इज हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाईफ म्हणजे काय? when the reactant concentration falls to 1/2 of its initial value. Very good. बरोबर? मग इथे we know at half life T is equal to T half, आणि काय माहिती आपल्याला? Concentration of AT will be concentration of A naught by 2, म्हणजे इनिशियलच्या अर्ध. बरोबर ना? So therefore the integrated rate law for a zero order reactions, K is equal to काय होतं? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A naught minus final concentration AT upon T. So instead of writing this, we'll modify, we'll put the values in this formula. याला आपण 1 म्हणूया, याला आपण 2 म्हणू, and this will be 3. Therefore from 1, 2 and 3, what do we get here? K is equal to concentration of A naught as it is minus concentration of A naught divided by 2 upon, instead of writing T, we'll write T 1 by 2. Okay, now if we take A naught common, what do we get here? 1 minus 1 by 2. बघा इथे 1 is the coefficient, here we have 1 by 2. So therefore K is equal to 1 minus 1 by 2. काय येणार? 1 by 2. So here we can say concentration of A naught by 2. एकातून अर्धा गेला, अर्धा उरला. बरोबर आहे? Upon T half. So therefore the final thing is T half is equal to concentration of A naught divided by 2K is the final point. Okay, both are denominators, so we can write them together. आणि आपण त्याला मॉडिफाय केलं. दिस इज दी हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन. समजते आपलं हे? पटकन हे नोट करून घ्या. आफ्टर दिस विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन बोथ हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर ऑल्सो. ठीक आहे, चला पटकन. अँड आफ्टर कम्प्लिटिंग दिस, प्लीज फॉर द नेक्स्ट व्हिडिओ keep numerical, keep log table ready with you. We will use log table and we'll solve minimum 2 numericals of each type. Okay, chala, till then if you like the video, please subscribe, please hit the like button and share it with your all the friends. Chala, toparenta take care.